Everybody. This will be the last class that I do for, I think, a week. Добрий вечір всім. І це останнє заняття перед перервою, я думаю, на тиждень. Next week we'll have convention streaming live. Наступного тижня у нас цілий тиждень буде конференція з Балтімора наживо. And today, though, for our missions class, I want to talk about dealing with discouragement. І сьогодні на місійному занятті я хочу говорити на тему, як розправлятися зі знеохоченням. And so I'm going to re-preach a message my brother preached when he was in Houston. Now, he didn't really even preach it. He just said, made a comment. І фактично я перепроповідую проповідь, яку мав мій брат в Х'юстоні, коли він сказав, я хочу зробити коментар. So it really encouraged me when I was there in Houston. І це дуже підбадьорило мене, коли я був в Х'юстоні. And I want to encourage you guys. All right. І отже, я хочу підбадьорити вас. All right. So who do we have here on the I'm missing. Отож, хто в нас сьогодні тут є? Нас тут багато. 1 Samuel chapter 30. 1 Самуїла, 30 розділ. And remember, just because I'm not a missionary in another country does not mean that I'm not called to mission. Через те, що я не є місіонером в іншій країні, зовсім не означає, що я не маю поклику до місії. Every one of us on this call and those that are not on the call are called to mission. Кожен з нас присутніх тут і навіть відсутніх тут покликаний до місії. And that is to be on mission wherever God puts us. І це означає бути на місії скрізь, де би Бог нас не поставив. And whenever, when we are in the perfect will of God, it does not mean that there'll be times of discouragement. І коли ми знаходимося в досконалій Божій волі, це не означає, що у нас не буде часу, коли ми будемо знеохочені. But actually it could be that there's a lot of discouraging things that happen. Але насправді чимало знеохочуючих речей може статися. And that is because God has to continually erode and deliver us from our addictive dependency on our flesh. Це стається з причини, що Бог мусить постійно нас звільняти і виводити із наших плотських залежностей. We are so addicted to our flesh, we don't even know it. Ми настільки залежні від нашої плоті, що ми навіть близько не усвідомлюємо цього. And God has to create circumstances in his sovereign plan. І Богові потрібно створювати обставини в його суверенному плані. That he needs to deliver us from our dependency on our own strength. Щоб звільнити нас від нашої залежності, від нашої власної сили. And so this is what happens here with David in 1 Samuel chapter 30. And this could also happen to us as missionaries, or this could also happen to us as people that are serving God. І ось що сталося з Давидом в Самуїла 30 розділі, і це також може статися з нами, як ми служимо Богові, як місіонери. David and his men come to Ziklag on the third day. Давид і його люди прийшли до Циклага на третій день. And we see that in the previous chapter, the Philistines kick out David from their midst. І з попереднього розділу ми бачимо, що филистимляни прогнали Давида від себе. And in verse 11, David with his men leave early in the morning in chapter 29 and return to the land of the Philistines. But the Philistines went up to Jezreel. І в попередньому 29-му розділі в 11-му вірші встав вранці Давид і люди його ж піти ранком до филистимського краю, а филистимляни... 11, right? Yep. А филистимляни пішли до Ізраїля. Okay. When David and his men came to Ziklag in verse 1 of the next chapter, on the third day, the Amalekites had made a raid against the Negeb and against Ziklag. І наступний вірш, перший вірш 30-го розділу, коли Давид прийшов до Циклагу своїми людьми, на третій день амалекітяни вдерлися до півдня та до Циклагу і побили Циклаг і спалили його вогнем.
In verse 2, and they had taken captive the women and all who were with it, both small and great. They killed no one, but carried them off and went their way. І другий вірш: позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забили, але забрали і пішли своєю дорогою. But they didn't know that. David and his men did not know that in verse 3. Але в третьому вірші ми бачимо, що Давид не знав, що вони нікого не вбили. They came to the city and they found it burned with fire, and their wives and sons and daughters taken captive. Вони побачили, що місто спалене вогнем, а жінки і сини їхньої дочки забрані в неволю. What will happen to us sometimes? Що буде з нами ставатися часом? Times when we suffer loss. Будуть траплятися часи, коли ми будемо терпіти втрату. We're going to experience defeat. Ми пересвідчимо поразку. And we're going to be in a place where we're pretty shocked at what God allows. В місці, в якому ми будемо достатньо сильно вражені тим, що Бог дозволив, щоб сталося. And what happens is that God allows it, and we're in a place of question and perplexity. І що стається? Бог щось дозволяє, і ми знаходимося в місці невизначеності, запитань і нещастя. And actually people around you, like David's men around David, are shocked and surprised as well. І люди довкола вас, як от люди Давида, будуть в шоці і в невимовному подиві. And David here in verse 3, when David and his men, they find their city is burned with fire, wives and sons and daughters are taken captive. І Давид прийшов, його люди до того міста, воно спалене вогнем, а жінки і сини їхні й дочки забрані в неволю. And verse 4, David and their people that were with him raised their voices and wept until they had no more strength to weep. І четвертий вірш: Давид і народ підніс голос і плакали, аж поки не стало їм сили плакати. I don't know if you've been there before. Не знаю, чи таке вам траплялося. That happens in the plan of God. Але таке стається в Божому плані. There's loss, there's just this veliki strata, there is this. Є велика втрата чогось. You know, and you as a child of God are in a place where there's a lot of tears. І ви Божа дитина, і ви в місці, де багато сліз. And I don't know if you've been there before, but you will be if you haven't. Я не знаю, чи ви вже були в тому, але ви точно будете, якщо ще не були. David's two wives have been taken captive, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. І були взяті, п'ятий вірш, до неволі обидві Давидові жінки, ізраїлітка Ахіноам та Авігаїл, колишня жінка кармелітянина Навала. Verse 6, David's greatly distressed, for the people spoke of stoning him because all the people were bitter in soul. І Давидові було в 6-му вірші дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати. You ever have someone want to stone you because they're bitter? Хотів хтось вас колись забити камінням через смуток? Pastor Andre's never had that happen to him. Never, ever. Пастору Андрію ніколи таке не траплялося, що в житті ні разу. People are bitter in their soul and they want to stone the leader. Люди згірчені в душах і хочуть вбити лідера. That's never happened to any of you guys. Це ніколи з вами не ставалося, я впевнений. Я дуже саркастичний, ви ж розумієте. And it's going to happen. There's going to be people that are discouraged. They're going to sit down with you and they say, look, I'm discouraged. I don't think things are going well. I don't think you're doing a good job. І таке стається, люди сідають і кажуть, та я знеохочений, мені не подобається, що тут робиться, я думаю, що то можна було б краще зробити. And we've suffered all this loss because of you. І ми все це втратили через тебе. Pastor Andre. Пастор Андрій. Or David, until David's stressed, he's really stressed out. Або Давид в горі, йому дуже гірко. And David is, because the people were, David was distressed. He wasn't bitter, but he was distressed. Це в нашому перекладі просто гірко, але він в стресі, так? В англійському там в стресі. Yeah, and in verse 7, David said to Abithiar the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod.
І сказав Давид до священика Євіатара, Ахімелехового сина, принеси до мене ефода. And that's a good decision right there. І це чудове рішення ось просто тут. Whenever we're in a place of stress, Коли ви знаходитесь в місці стресу, we are discouraged, ви знеохочені, we've lost something, we've lost people. ви втратили щось, втратили людей, People want to stone you. They're losing their trust. решта хоче вас вкоманувати, ви втрачаєте довіру. What happens is that we turn to the man of God and say, "Bring me the ephod." Ми повертаємося до Божого чоловіка і кажемо, принеси мені ефод. What is the ephod? Що таке ефод? That represents prayer and intercession. Він представляє молитву і заступництво. And David inquired of the Lord. І Давид питається у Господа. And that's a beautiful thing. I mean, we can look at the circumstances. We can make a decision in the flesh. І це чудова річ. Ми можемо дивитись на обставини і приймати рішення в плоті. All right, guys, get on your horses and let's just go out there and get our wives back. Yeah, let's go. Ми можемо заскочити на коні і ринути за своїми дружинами. That's a good leader. A good leader should go get the wives. Добрий лідер каже, давай доженемо їх. You know? But David says, no, let's inquire of the Lord. Let's inquire of the Lord. Але Давид пішов запитуватися Господа. You know, family problems. Сімейні проблеми. Inquire of the Lord. Питатися Господа. Financial problems. Let's inquire of the Lord. Фінансові проблеми. Питатися Господа. Ministry problems. Problems with ministry. Проблеми в служінні. Church. Церкві. Problems in your personal life. Проблеми в особистому житті. Go get the ephod and inquire of the Lord. Ідіть, візьміть ефода і питайтеся Господа. And David wanted to pursue them. І Давид хотів переслідувати ворогів. That's what a good husband would do. That's what a good leader would do that. Це те, що би добрий чоловік зробив, це те, що би добрий провідник зробив. And he asked him two questions of verse 8. І він задає питання в 8-му вірші. Shall I pursue after the band? Чи мені гнатися за тією ордою? And number 2, shall I overtake them? І друге питання, чи дожену їх? I think that when we are discouraged, we want to step back, we want to withdraw. We want to hide. Я думаю, коли ми знеохочені, ми хочемо відступити назад і поступитися. Maybe we get tired, we start thinking, why am I doing this? Заховатися, може, ми почуваємося втомлені і думаємо, на що воно мені здалося? Why do I even take the time to do this? На що я марную на це свій час взагалі? You know, like what? You know, you pour everything out, and then you get slapped in the face, and people walk away. Ти виливаєш все, що в тебе є, і тебе б'ють по морді, і йдуть геть. It's like, what are we doing this for anyway? Like, what the heck? You know, why? І на що це взагалі робити? Який зміст в цьому? Why do we spend the time? Why do we do this? На що тратити на це час? Навіщо ми цим займаємося? And I think the answer is, number 1, is that this is not for people what we do. It's for Christ. І перша відповідь, номер 1, це не для людей ми це робимо, а заради Христа. Your obedience is not for yourself, and it's not for even your family or your friends or your church. І ваш послуг не є заради сім'ї, заради вас самих чи вашої церкви. It's for Christ alone. Це тільки для Христа. Christ alone. Тільки для Христа. And when the Amalekites come into your camp, Коли амалекитяни нападають на ваш табір and they take your stuff, and they take your people, і забирають ваші речі, ваших людей. take your time, they take your money, and they take your health. Забирають ваш час, ваші гроші, ваше здоров'я. And bitterness is at the door, and it wants to come into your soul. І в дверях стоїть гіркота, готова зайти, прагнуча війти в вашу What душу. does David do? What does the person of God do? Що Давид зробив? Що зробила Божа людина? Get the ephod. Go get the ephod. Go tell the man of God. Go get the ephod, and I'm going to inquire of the Lord. Взяла ефод. Іди до Божої людини, візьми ефод і спитайся у Господа. I think that when we are discouraged, we need to initiate. Коли ми знеохочені, нам потрібно ініціювати. The class I was just in, the leadership class. Тільки що я був на занятті з провідництва.
one of the things that was said there, І одна з тих речей, що прозвучали там, that the world wants to normalize some certain things. Була така: світ хоче нормалізувати певні речі. One of the things they want to normalize is depression. І одна з тих речей, які він хоче нормалізувати, це депресія. Meaning that if it's like, let's just accept depression, that is part of the human experience. Давайте просто будемо сприймати депресію як частину людського досвіду. That's the way it is. That mental illness. That's the way it is in the world today. Це ментальна хвороба, і це так справи зараз у світі, такі справи у світі. And if we accept that, then when you come and confront depression or mental illness from a biblical perspective, people react. І коли ви конфронтуєте ментальну хворобу чи депресію з біблійної точки зору, люди реагують. They say, "Oh, you can't say that." Кажуть: та так не можна казати. You can't say that. I mean, you can't just, mental illness or depression, that's a problem. Ментальна хвороба, розумова хвороба чи депресія – це проблема. So how dare you say just a one absolute answer from the Bible? Як ти насмілюєшся давати на це одну і абсолютно при тому відповідь із Біблії? You're so insensitive. That's so narrow-minded. Ти такий нечутливий, це звужене, недалеке мислення. How can you say that? Як можна так говорити? When people talk like that, they have normalized depression. Коли люди говорять подібним чином, вони цим нормалізують депресію. When depression really is, and I sent a book to Yelena. There's a book about depression, anxiety, depression, and discouragement, right? Я Лені відправляв книжку про депресію, занепокоєння і знеохочення. Pastor Stevens. Там останнє про визволення стається, deliverance. What? The last point is deliverance, no? In that book. Oh, deliverance. Yes, deliverance. Correct. Right. Остання частина про звільнення. And when I was reading that booklet before I sent it to the church to you guys, І перед тим, як я читав той буклет, перед тим, як вам послати, I was surprised the way Pastor Stevens talked about that, depression. я дуже здивувався тим, як пастор Стівенс говорив про депресію. It was just from the perspective of absolute truth in the Word of God. Він дивився на це з перспективи абсолютної правди і Божого Слова. There's only one part of me that can get depressed. Є тільки одна частина в мені, яка може депресувати. And that's my flesh. Це моя плоть. I mean, you say that today and people are, oh my gosh, how can you say that? That's so insensitive. Люди сьогодні можуть казати: як ти можеш таке говорити, це так нечутливо. Well, and I mean, because the cross has crucified our sin, our mental dysfunction, our depression, our discouragement. It's crucified. Тому що хрест розіп'яв наш гріх, нашу ментальну хворобу, дисфункцію і депресію. Він це розіп'яв усе. When we have normalized depression, we have normalized the medication for depression. Якщо ми нормалізуємо депресію, то ми нормалізуємо і приймання ліків від депресії. And the truth is that the world's diet of food. І світ пропонує свою дієту. Which is food that actually can cause mental illness, and it can cause depression, and it can cause hormonal dysfunction a person's physiological body. Їжу, яка може спричиняти фізіологічні проблеми і депресію, і зміни в людському організмі. Because the world wants to just destroy not only your soul, but the world wants to destroy your physical body too. Бо світ хоче зруйнувати не тільки нашу душу, але також і наше фізичне тіло. And then if the world can make society sick, then it can create a drug for society that people need to spend money on and make money from it. Якщо можна зробити суспільство хворим, можна також створити ліки, які можна продати цим хворим людям і заробити. I believe that I believe that there's medication that we need to take for certain things. Я вірю, що деякі ліки потрібно приймати в деяких випадках. But I think that there's also a point where the world just wants to drug society. Але я думаю, є певна межа, після якої це
переходить до накачування ліками суспільства. Painkillers, antidepressants, Антидепресанти, болевтамовуючі, opioids. опіоїди. I mean, I don't know if you guys have opioids in Ukraine. Do you guys have opioids in Ukraine? Я не знаю, чи в Україні є опіоїди в продажу. Чи є у вас? Is there? Є. Yes. Okay. We have. So it's like, when we normalize certain aspects of the human condition, Коли ми нормалізуємо певний аспект людського стану, then we are making the cross of none effect. тоді ми робимо хрест неефективним. And what it leaves us with is it leaves us with us normalizing things that are not normal. Бездіяльним, і це змушує нас нормалізувати речі, які не є нормальними. I physically need to take care of myself. I'm talking to myself here. I physically need to take care of myself. Я потребую займатися своїм тілом фізично, так? Про себе кажу. Because I feel like I have a young son. He's 4 years old. Тому що в мене маленький хлопчик 4-річний. And I want to be healthy when he gets older. І я хочу бути здоровим, коли він стане старшим. I don't want to worship physical fitness. Але я не збираюсь поклонятися фітнесу. I notice that when I don't eat well and when I don't take care of myself, it's hard for me to be spiritually sharp. І я зауважив, коли я не їм правильно або не займаюся собою, мені важко бути духовно гострим. And I'm giving it seems like my flesh is stronger when I'm not taking care of myself. Виглядає так, що моя плоть робиться міцнішою, коли я не піклуюся про себе. Don't normalize the things that the world normalizes. Не нормалізуйте для себе ті речі, які нормалізуються в світі. Don't normalize discouragement. Don't normalize depression. Не нормалізуйте знеохочення, не нормалізуйте депресію. Initiate. Ініціюйте. I'm talking to myself, guys, because I don't know, this is a very discouraging time for pastors. Really, it really is. І я це також кажу для себе, бо це насправді це дуже знеохочуючий період для пасторів. I think worldwide there is just a worldwide attack on pastors. Зараз відбувається всесвітня атака на пасторів. And on leaders. І на провідників. And on husbands. І на чоловіків. Because the devil wants to destroy the world by just destroying leadership. Бо диявол хоче зруйнувати світ, руйнуючи провідництво. And the devil wants to send in the Amalekites into your life and wants to steal something and take something from you. І диявол хоче послати амалекитян в ваше життя і вкрасти щось, і пограбувати вас від чогось. And then so that you can sit in your discouragement and your depression. Щоб ви сиділи в своєму знеохоченні і в своїй депресії. And at that point we need to initiate. We need to say, go to the man of God and say. Нам треба ініціювати і казати: "Іди до Божого чоловіка і дай мені ефод." David goes. Давид іде до Господа і випитує у Господа. Lord, Господи, should I pursue? мені доганяти, і чи я дуже Should I pursue the situation?